Good afternoon. This is All India Radio. I'm Anuja Kumar, and with me is Ramya with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi asks people to make the local global and enhance the demand of Indian products. Takes pride in country achieving $400 billion export target in his Mann Ki Baat program. Prime Minister asks people to save every drop of water and focus on its recycling. Yoga and Ayurveda are trending across the world, says Prime Minister. Asks health sector startups to make content in all the UN-recognized languages. Mr. Modi asks people to take inspiration from the lives of Mahatma Phule, Savitribai Phule and Baba Saheb Ambedkar. Requests all parents and guardians to ensure their daughters' education. Union Minister Anurag Thakur meets CEOs from the film and entertainment industry in India and UAE at Dubai Expo 2020. Kerala government directs all ration shops to function today in view of nationwide general strike on Monday and Tuesday. 8 people killed in a bus accident in Chittoor district of Andhra Pradesh. Prime Minister expresses grief over loss of lives. In Swiss Open badminton tournament, PV Sindhu and HS Pranoy to fight it out for the singles title in Basel today. And in IPL, Delhi Capitals to take on Mumbai Indians today at 3:30 p.m. and Punjab Kings to clash with Royal Challengers Bangalore at 7:30 p.m. As we start the bulletin, we appeal to our listeners to stay safe from COVID-19 by following these 4 simple steps. Get fully vaccinated, wear a face mask, maintain 2 gaz ki doori for social distancing, focus on hand and face hygiene. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today exuded pride that India achieved the export target of $400 billion. Addressing the people through his Mann Ki Baat program on All India Radio, Mr. Modi said, Made in India products are now reaching new markets in every corner of the world. He pointed out that when Indians become vocal for local, the local becomes global. He asked people to make the local global and augment the prestige of Indian products further. The Prime Minister said the demand for items made in India is increasing all over the world. He said it also signifies that the supply chain of India is getting stronger. एक समय में भारत से एक्सपोर्ट का आंकड़ा कभी 100 बिलियन, कभी 150 बिलियन, कभी 200 बिलियन तक हुआ करता था। अब आज भारत $400 बिलियन पर पहुंच गया है। इसका एक मतलब ये कि दुनिया भर में भारत में बनी चीजों की डिमांड बढ़ रही है। दूसरा मतलब ये कि भारत की सप्लाई चेन दिनों दिन और मजबूत हो रही है और इसका एक बहुत बड़ा संदेश भी है। देश विराट कदम तब उठाता है जब सपनों से बड़े संकल्प होते हैं, जब संकल्पों के लिए दिन रात ईमानदारी से प्रयास होता है तो वो संकल्प सिद्ध भी होते हैं। और आप देखिए देश के कोने कोने से नए नए प्रोडक्ट जब विदेश जा रहे हैं, असम के हैलाकांडी के लेदर प्रोडक्ट हो या उस्मानाबाद के हैंडलूम प्रोडक्ट, बीजापुर की फल सब्जियां हो और चंदौली का ब्लैक राइस, सबका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। अब आपको लद्दाख की विश्व प्रसिद्ध एप्रिकॉट दुबई में भी मिलेगी और सऊदी अरब में तमिलनाडु से भेजे गए केले मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि नए नए प्रोडक्ट्स नए नए देशों को भेजे जा रहे हैं। The Prime Minister stated that Made in India products are now more visible than ever before in foreign countries. Mr. Modi said the potential of India in this field is great and farmers, artisans, weavers, engineers, small entrepreneurs and MSME sectors are the true strength. He added that it is only due to their hard work that the goal of exporting to the tune of $400 billion has been achieved. The Prime Minister also said that small entrepreneurs are playing a major role in government procurement through Government e-Marketplace or GEM. मन की बात के श्रोताओं को ये जानकर भी अच्छा लगेगा कि घरेलू स्तर पर भी हमारे लघु उद्यमियों की सफलता हमें गर्व से भरने वाली है। आज हमारे लघु उद्यमी सरकारी खरीद में गवर्नमेंट
ई मार्केट प्लेस यानी जेम के माध्यम से बड़ी भागीदारी निभा रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से बहुत ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था विकसित की गई है। पिछले एक साल में जेम पोर्टल के जरिए सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की चीजें खरीदी हैं। देश के कोने कोने से करीब करीब 1.25 लाख लघु उद्यमियों, छोटे दुकानदारों ने अपना सामान सरकार को सीधे बेचा है। एक जमाना था जब बड़ी कंपनियां ही सरकार को सामान बेच पाती थी, लेकिन अब देश बदल रहा है, पुरानी व्यवस्थाएं भी बदल रही है। अब छोटे से छोटा दुकानदार भी जेम पोर्टल पर सरकार को अपना सामान बेच सकता है। The Prime Minister spoke of Padma Shri awardee Baba Shivanand. He said everyone was surprised to see the agility of 126-year-old Baba Shivanand at the Padma Awards. मेरे प्यारे देशवासियों, हाल ही में हुए पद्म सम्मान समारोह में आपने बाबा शिवानंद जी को जरूर देखा होगा। 126 साल के बुजुर्ग की फुर्ती देखकर मेरी तरह हर कोई हैरान हो गया होगा। और मैंने देखा पलक झपकते ही वो नंदी मुद्रा में प्रणाम करने लगे। मैंने भी बाबा शिवानंद जी को झुककर बार बार प्रणाम किया। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। मैं उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूँ। उनमें योग के प्रति एक पैशन है और वे बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं। जीवेम शरदः शतम। हमारी संस्कृति में सबको 100 वर्ष के स्वस्थ जीवन की शुभकामनाएं दी जाती हैं। Mr. Modi said World Health Day will be celebrated on the 7th of April. He emphasized that the collective Indian thought on health, whether it is yoga or Ayurveda, is increasingly trending all over the world. हम 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाएंगे। आज पूरे विश्व में हेल्थ को लेकर भारतीय चिंतन, चाहे वो योग हो या आयुर्वेद, इसके प्रति रुझान बढ़ता जा रहा है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले ही सप्ताह कतर में एक योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें 114 देशों के नागरिकों ने हिस्सा लेकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इसी तरह से आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी इस क्षेत्र में संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। The Prime Minister mentioned a number of Ayush startups. He spoke about a startup called Kapiva. This startup is based on healthy eating habits in accordance with Indian traditions. Nirog Street was another such startup mentioned by the Prime Minister, which is a unique concept in the Ayurveda healthcare ecosystem. Its technology-driven platform connects Ayurveda doctors from across the world directly to the people. He also mentioned Atreya Innovations, a healthcare technology startup which is working in the field of holistic wellness. He said Ixoreal has spread awareness about the use of ashwagandha, and CureVeda has created dietary supplements for holistic life through the confluence of modern herbal research and traditional knowledge. Mr. Modi said such startups are a symbol of the young entrepreneurs of India and the new possibilities being created in the country. साथियों, अभी तो मैंने कुछ ही नाम गिनाए हैं। ये लिस्ट बहुत लंबी है। ये भारत के युवा उद्यमियों और भारत में बन रही नई संभावनाओं का प्रतीक है। मेरा हेल्थ सेक्टर के स्टार्टअप्स और विशेषकर आयुष स्टार्टअप से एक आग्रह भी है। आप ऑनलाइन जो भी पोर्टल बनाते हैं, जो भी कंटेंट क्रिएट करते हैं, वो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त सभी भाषाओं में भी बनाने का प्रयास करें। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां अंग्रेजी न इतनी बोली जाती है और ना ही इतनी समझी जाती है। ऐसे देशों को भी ध्यान में रखकर अपनी जानकारी का प्रचार प्रसार करें। मुझे विश्वास है भारत के आयुष स्टार्टअप्स बेहतर क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के साथ जल्द ही दुनिया भर में छा जाएंगे।
Touching upon the topic of cleanliness, Mr. Modi gave the example of Chandrakishore Patil, who lives in Nashik, Maharashtra. The Prime Minister also mentioned Rahul Maharana of Puri in Odisha, who goes to the pilgrimage sites in Puri early in the morning every Sunday and clears the plastic garbage there. The Prime Minister also cited the example of Mupattam Sri Narayanan of Kerala, who has started a project named Pots for Water of Life. मेरे प्यारे देशवासियों, आइए बात करते हैं केरला के मुपट्टम श्री नारायणन जी की। उन्होंने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉट्स फॉर वाटर ऑफ लाइफ। आप जब इस प्रोजेक्ट के बारे में जानोगे तो सोचेंगे कि क्या कमाल का काम है। साथियों, मुपट्टम श्री नारायण जी गर्मी के दौरान पशु पक्षियों को पानी की दिक्कत ना हो, इसके लिए मिट्टी के बर्तन बांटने का अभियान चला रहे हैं। गर्मियों में वो पशु पक्षियों की इस परेशानी को देखकर खुद भी परेशान हो उठते थे। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों न वह खुद ही मिट्टी के बर्तन बांटने शुरू कर दें, ताकि दूसरों के पास उन बर्तनों में सिर्फ पानी भरने का ही काम रहे। आप हैरान रह जाएंगे कि नारायण जी द्वारा बांटे गए बर्तनों का आंकड़ा 1 लाख को पार करने जा रहा है। The Prime Minister touched upon the topic of water conservation. He asked people to resolve to save every drop of water. He said there must be equal emphasis on recycling of water. हमारे देश में जल संरक्षण, जल स्रोतों की सुरक्षा सदियों से समाज के स्वभाव का हिस्सा रहा है। मुझे खुशी है कि देश में बहुत से लोगों ने वाटर कंजर्वेशन को लाइफ मिशन ही बना दिया है। जैसे चेन्नई के एक साथी हैं अरुण कृष्णमूर्ति जी। अरुण जी अपने इलाके में तालाबों और झीलों को साफ करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने 150 से ज्यादा तालाबों, झीलों की साफ सफाई की जिम्मेदारी उठाई और उसे सफलता के साथ पूरा किया। Mr. Modi also spoke of Rohan Kale from Maharashtra, who is running a campaign to preserve hundreds of step wells in the state. Many of these wells are centuries old and are part of India's heritage. Mr. Modi said he hails from a state where there has always been a shortage of water. He highlighted the step wells called Vav in Gujarat. He said Vav have played a big role in a state like Gujarat. He said the Jal Mandir scheme played a significant role in the protection of these wells or step wells, and several step wells have revived all over Gujarat. इससे इन इलाकों में वाटर लेवल को बढ़ाने में भी काफी मदद मिली। ऐसे ही अभियान आप भी स्थानीय स्तर पर चला सकते हैं। चेकडैम बनाने हो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो, इसमें इंडिविजुअल प्रयास भी अहम है और कलेक्टिव एफर्ट्स भी जरूरी है। जैसे आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर बनाए जा सकते हैं। कुछ पुराने सरोवरों को सुधारा जा सकता है, कुछ नए सरोवर बनाए जा सकते हैं। मुझे विश्वास है आप इस दिशा में कुछ न कुछ प्रयास जरूर करेंगे। The Prime Minister spoke about the Madhavpur Mela, which is held in the village of Madhavpur near the sea at Porbandar in Gujarat. It is said that thousands of years ago, Lord Krishna was married to Rukmani, a princess from the northeast in Madhavpur. The Prime Minister said the Azadi Ka Amrit Mahotsav is now becoming a new example of public participation. On the 23rd of March, many celebrations were held in different corners of the country on Martyrs' Day. On the same day, Mr. Modi got the opportunity to dedicate the Biplabi Bharat Gallery at Victoria Memorial, Kolkata, to the nation. He said that the birth anniversary of two great personalities will be celebrated in April. अप्रैल के महीने में हम 2 महान विभूतियों की जयंती भी मनाएंगे। इन दोनों ने ही भारतीय समाज पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। ये महान विभूतियां हैं महात्मा फुले और बाबा साहब आम्बेडकर। महात्मा फुले की जयंती 11 अप्रैल को है और बाबा साहब की जयंती हम 14 अप्रैल को मनाएंगे। इन दोनों ही महापुरुषों ने भेदभाव और असमानता के खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़ी। The Prime Minister requested all parents and guardians to ensure the education of their daughters. हमें बाबा साहब आम्बेडकर के कार्यों में भी महात्मा फुले के प्रभाव साफ दिखाई देते हैं। वो कहते भी थे कि किसी भी समाज के विकास का आकलन उस समाज में महिलाओं की स्थिति को देखकर किया जा सकता है। महात्मा फुले
सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब आम्बेडकर के जीवन से प्रेरणा लेते हुए मैं सभी माता, पिता और अभिभावकों से अनुरोध करता हूं कि वे बेटियों को जरूर पढ़ाएं। बेटियों का स्कूल में दाखिला बढ़ाने के लिए कुछ दिन पहले ही कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव भी शुरू किया गया है। जिन बेटियों की पढ़ाई किसी वजह से छूट गई है, उन्हें दोबारा स्कूल लाने पर फोकस किया जा रहा है। साथियों, ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें बाबा साहब से जुड़े पंच तीर्थ के लिए कार्य करने का भी अवसर मिला है। Mr. Modi said that many festivals are approaching and Navratri is only a few days away. मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में इस बार भी हमने अनेक विषयों पर बात की। अगले महीने बहुत से पर्व त्योहार आ रहे हैं। कुछ ही दिन बाद ही नवरात्र है। नवरात्र में हम व्रत, उपवास, शक्ति की साधना करते हैं, शक्ति की पूजा करते हैं। यानी हमारी परंपराएं हमें उल्लास भी सिखाती हैं और संयम भी। संयम और तप भी हमारे लिए पर्व ही है। इसलिए नवरात्र हमेशा से हम सभी के लिए बहुत विशेष रही है। नवरात्र के पहले ही दिन गुड़ी पड़वा का पर्व भी है। अप्रैल में ही ईस्टर भी आता है और रमजान के पवित्र दिन भी शुरू हो रहे हैं। हम सबको साथ लेकर अपने पर्व मनाएं, भारत की विविधता को सशक्त करें, सबकी यही कामना है। The Greater Hyderabad Municipal Corporation officials and the Rainwater Project members expressed immense happiness about Prime Minister Narendra Modi mentioning about the Bansilal Pit stepwell conservation activities in his Mann Ki Baat today. The GHMC and the Rainwater Project jointly restored the 17th century stepwell at Bansilal Pit in Sikandrabad. Speaking to our correspondent, founder of the Rainwater Project, Kalpana Ramesh said the local people and the NGOs are coming forward to support the second phase of the restoration works of the stepwell. I'm extremely happy to hear Prime Minister Modi ji speak about Bansilal Pet stepwell restoration in Mann Ki Baat today. It is indeed a very humbling moment because I was involved in this stepwell restoration from day one, from the day we identified this well with the government and have taken a letter for the well restoration and signed an MOU with the government. For the initial part of the restoration, government supported to remove the garbage for about 5 weeks and then 3 to 4 months of restoration works in the first phase we took up. It was such a happy moment to see. GHMC Zonal Commissioner Srinivas Reddy informed that over 100 sanitation workers, especially 80 women, made key contributions for the restoration. We are very glad to know that the Honorable Prime Minister of India in his Mann Ki Baat today's program had mentioned about the ongoing heritage stepwell restoration works in Sikandrabad in GHMC limits in Hyderabad. This is in recognition of the effort of Telangana government initiative in conservation of heritage structures in the city. The Honorable Minister for MA&UD, Sri K.T. Ramarao Garu, already directed all the officials to undertake restoration of all heritage structures in this historical city so that to pass on to the future generations. We have already undertaken the restoration of all heritage clock towers and also the Mojanjai market in the heart of the city. Chandrakishore Patil, a resident of Nashik in Maharashtra, who was lauded by Prime Minister Narendra Modi in his Mann Ki Baat program today for working towards stopping people from throwing garbage into the river and cleaning the water body, feels overwhelmed. He said he felt rejuvenated after he was honored by the Prime Minister in today's Mann Ki Baat by recognizing his work. Another environmental activist, Rohan Kale, who was recognized for his work by the Prime Minister, told AIR that the Stepwell campaign, which he has undertaken, is to pull them out of misery to glory. Apart from that, I am very proud to say that on 1st of March, that is the day of Mahashivratri, all the people across Maharashtra came together as one team and we celebrated the Maharashtra Stepwells Deepotsav on 160 stepwells across the state. The stepwells which were lying in a state of misery, many people came forward, cleaned the stepwells and they were shining like gold basically. So it was really a very proud moment for entire people of Maharashtra that such a thing has never happened before anywhere in the world. You are listening to the Midday News on All India Radio. A reminder of the headlines before we move on. Prime Minister Narendra Modi asks people to make the local global and enhance demand of Indian products.
takes pride in country achieving $400 billion export target in his Mann Ki Baat program. Prime Minister asks people to save every drop of water and focus on its recycling. Yoga and Ayurveda are trending across the world, says Prime Minister. Asks health sector startups to make content in all the UN recognized languages. Mr. Modi asks people to take inspiration from the lives of Mahatma Phule, Savitribai Phule and Baba Saheb Ambedkar. Requests all parents and guardians to ensure their daughters' education. Union Minister Anurag Thakur meets CEOs from the film and entertainment industry in India and UAE at Dubai Expo 2020. Kerala government directs all ration shops to function today in view of nationwide general strike on Monday and Tuesday. 8 people killed in a bus accident in Chittoor district of Andhra Pradesh. Prime Minister expresses grief over loss of lives. In Swiss Open badminton tournament, PV Sindhu and HS Pranoy to fight it out for the singles title in Basel today. And in IPL, Delhi Capitals to take on Mumbai Indians today at 3:30 p.m. and Punjab Kings to clash with Royal Challengers Bangalore at 7:30 p.m. For quick news updates round the clock, follow us on our Twitter handle @AIR News Alerts. चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है हिस्ट्री। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.air@gmail.com पर। इतिहास विषय पर आपके प्रश्न हमें 30 मार्च तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। Welcome back to the Midday News on All India Radio. Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur held discussions with filmmakers and officials of media and entertainment industry in Dubai today. Film Commissioner of Abu Dhabi Film Commission, Hans Frankin, Indian filmmakers Kabir Khan and Priyadarshan were also present in the meeting. The INB Minister is in Dubai to participate in Media and Entertainment Fortnight at India Pavilion in Dubai Expo 2020. Earlier this morning, Mr. Thakur held a meeting with Olivia Bramley, CEO, Media and Entertainment, eVision, Neeraj Roy, founder, Hangama Digital Media, and Harit Nagpal, MD and CEO of Tata Play. In Kerala, government has directed ration shops to function today in the wake of nationwide general strike tomorrow and day after. The state-run Supply Co outlets will also remain open, while cooperative societies have been given an option to function today. The State Road Transport Corporation has decided to provide essential bus service to hospitals, airports and railway stations on the strike days. Additional buses will be plied to clear rush today and Wednesday. Power Ministry has advised all power utilities to take necessary measures to ensure round-the-clock normal functioning of the electricity grid and availability of all plants, transmission lines and substations during strike called by Centre of Indian Trade Unions. CITU has called a nationwide strike from tomorrow till the 30th of March. In an advisory, the Power Ministry said shutdown activities planned during 28th to 29th March may be rescheduled to suitable future dates to the extent possible in the interest of the consumers of electricity. It said a 24/7 control room may be made functional for information dissemination and for handling any kind of contingency. The death toll has gone up to 8 in the Bhakarpet bus accident in Chittoor district in Andhra Pradesh. A bus overturned and fell in a valley late last night.
Prime Minister Narendra Modi has expressed pain at the loss of lives in the accident. In a tweet, Mr. Modi gave his condolences to the bereaved families and hoped for the speedy recovery of those injured. He announced that the next of kin of the deceased would be given 2 lakh rupees from the Prime Minister's National Relief Fund and 50,000 rupees would be given to the injured. Andhra Pradesh Governor Biswabhushan Harish Chandra and Chief Minister Y.S. Jagan Mohan Reddy have also expressed deep anguish over the tragedy and offered condolences to the bereaved. The Chief Minister also announced an ex gratia payment of 2 lakh rupees each to the family of the bereaved and also sanctioned 50,000 rupees each to those undergoing treatment. Over 183 crore 20 lakh doses of COVID vaccines have been administered in the country under the nationwide vaccination drive so far. The Union Health and Family Welfare Ministry today said more than 29 lakh 90,000 COVID vaccine doses were administered to the eligible beneficiaries yesterday. The country reported over 1,400 new COVID cases in the last 24 hours, with over 1,800 COVID patients recovering during the same period. Recovery rate now stands at 98.75%. FSSAI has launched Food Safety Connect app for food business operators and consumers. Download this app from Google Play Store and easily apply for FSSAI registration. Consumer can use this app to register food-related complaints. Top Indian shuttlers H.S. Pranoy and P.V. Sindhu stormed into the finals of the Swiss Open at Basel last night. Former world champion Sindhu defeated Supanida Ketethong of Thailand in the women's singles semi-finals, lasting for an hour and 19 minutes. The second-seeded Indian will now take on another Thai player, fourth-seed Busanan Ong Bram Rungfan, in the final today. In the men's singles semi-final, Pranoy defeated Indonesia's Anthony Sinsuka Ginting in a close-fought match, 21-19, 19-21, 21-18. Pranoy takes on fourth-seed Jonathan Christie in the finals today. Jonathan defeated Indian shuttler Kidambi Srikanth in the semi-finals last night. In the 15th edition of the Indian Premier League IPL, 2 matches are scheduled today. In the first match, the Delhi Capitals will be locking horns with the Mumbai Indians at the Bribon Stadium in Mumbai at 3:30 p.m. In the second encounter, Punjab Kings will clash with Royal Challengers Bangalore at 7:30 p.m. at D.Y. Patil Sports Academy, Mumbai. In the ICC Women's World Cup, South Africa defeated India by 3 wickets at the Hagley Oval. South Africa reached the target of 275 runs in the last ball of the last over in a nail-biting match. This was India's final group stage match. South Africa has already secured a place in the semi-finals. Now let us take a look at the weather forecast for today. National capital Delhi will have strong surface winds during daytime. Mumbai will have partly cloudy sky. Chennai will have partly cloudy sky. Kolkata will have partly cloudy sky. Guwahati is likely to have partly cloudy sky with haze. Gangtok, Itanagar, Kohima, Aizawl, Imphal, Shillong will have generally cloudy sky with possibility of development of thunder or lightning or light rain. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi asks people to make the local global and enhance demand of Indian products. Takes pride in country achieving $400 billion export target in his Man Ki Baat program. Prime Minister asks people to save every drop of water and focus on its recycling. Yoga and Ayurveda are trending across the world, says Prime Minister. Asks health sector startups to make content in all the UN-recognized languages. Mr. Modi asks people to take inspiration from the lives of Mahatma Phule, Savitribai Phule and Baba Saheb Ambedkar. Requests all parents and guardians to ensure their daughters' education. Union Minister Anurag Thakur meets CEOs from the film and entertainment industry in India and UAE at Dubai Expo 2020. Kerala government directs all ration shops to function today in view of nationwide general strike on Monday and Tuesday. 8 people killed in a bus accident in Chittoor district of Andhra Pradesh. Prime Minister expresses grief over loss of lives. In Swiss Open badminton tournament, P.V. Sindhu and H.S. Pranoy to fight it out for the singles title in Basel today.
And with that, we end the midday news.